Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hillary Walsh, la abogada de Inmigración a Nueva Frontera en Phoenix, Arizona y Oklahoma y Kansas. Y estoy aquí con mi amiga, mi compañera, mi traducir Sara Ruiz y la abogada de Visa T, Lauren Hashad Barker. Hola, hola amigas y hermanitas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. How are we doing, ladies? Good. And you? I'm Bien. so good. I'm realizing that I should have put some lips on today because it's the same color as my face, but we'll be all right. I know, me too. Oh my gosh. Okay, so we're here to talk about T visas. T visas are so cool because I think they're really underused. Like if we think about a toolbox, and we have like 5 tools as immigration lawyers, very, very few tools, but there's this big honking weird looking one. And when you pick it up and you look at it, it is a super tool that nobody knows how to use. But fortunately, we have Lauren who knows how to use it. Exacto, entonces hoy vamos a hablar de la visa T. A veces como los abogados de inmigración tienen unas cuantas herramientas en su caja de herramientas y algunas se ven extrañas y en particular la visa T es una herramienta que se ve rara, sin embargo cuando tú te acercas, la revisas, te das cuenta que en realidad es una súper herramienta que aunque es difícil de entender es de gran ayuda y afortunadamente aquí en Nueva Frontera tenemos a la abogada Lauren que se está haciendo una experta en utilizar esta herramienta para ayudar a nuestros clientes. Okay, so I would love first, Lauren, I want to do a little interview headlining. First, can you share with me why you think the T visa is a super tool or super gift, whatever we want to call it? And then second, I want to have a little story time with you so you can tell us some of the juicy stories of people who we've been able to help. Okay, yeah. So I think it's a super gift because, like you said, it's underutilized and people don't realize just how powerful it is. You can even help people that weren't actually trafficked, people that were going to be trafficked. So I think that is why it's so, one of the many reasons why it's so amazing. Gracias, Lauren. La abogada Hillary le pregunta a Lauren para ella, cuál sería la razón por la que la visa T es un gran regalo. Y la abogada Lauren nos comparte que, bueno, entre los muchos regalos que es la visa T, que ya hemos hablado de algunos aquí, uno por el que ella está muy agradecida es por el hecho de poder ayudar a personas que no fueron traficadas como tal, pero estaban como en ese proceso o se habían envuelto en alguna situación que las predisponía para ser traficadas. Entonces, eso es algo que no vemos mucho en la ley de inmigración y por eso ella considera la visa T un gran regalo. I love it. And then for me, I think it's a super tool because if your family member has never been here and you have no status here, you can petition for them and bring them here. Or if your family is here and you have no status, you can petition for them and help them fix without leaving. And last but not least, what I love about it is even if you've entered the country multiple times, let's say you've been deported multiple times, the T visa is a way that helps you fix. And unlike a U visa, the wait is like 5 years. And, that's a really long time. The T visa window is very small, sometimes as little as 4 months, but more likely like a year to 2 years. But when you think about in a year to 2 years, I could have a visa, a work permit, By contrast, what everybody else is telling me is I should use a U visa, which means I have to wait a minimum of 5 years. Like, these are just mind-blowingly amazing things. Gracias. Ahora la abogada Hillary nos comparte para ella cuáles son estos regalos que trae la visa T. Y bueno, para empezar, el regalo de que si tú estás aplicando y tu familiar que califica nunca ha venido a los Estados Unidos, eso es algo que tú puedes hacer por ellos, los puedes incluir en tu petición. O también esta opción en la que tus familiares ya están aquí en los Estados Unidos, pero no tienen estatus, y también puedes hacer una petición por ellos. La última, pero no la menos importante, es
todas estas cualidades en las que si tú entraste y saliste varias veces por cualquier razón o cualquier circunstancia, esta visa T está ahí para ti, y a comparación de la visa U, que pues más o menos tarda 5 años, la visa T es un recurso bastante rápido. Podemos verlo tampoco como 4 meses en los casos extraordinarios, pero más o menos es de 1 año a 2 años. Pero en este tiempo tú vas a poder obtener tu visa T, tu permiso de trabajo, tu número social, y en realidad el tiempo se pasa volando. Estamos a punto de empezar el 6º mes del año 2022 y parece ayer que estábamos celebrando el año nuevo. Entonces es uno de los grandes beneficios y regalos de la visa T. Yes. Okay. Story time with Lauren, my favorite part of our program. Okay, I'm going to try to tell a little bit of the story in Spanish. Voy a intentar hablar un poquito en español porque hablé con una clienta el viernes. Ella me dijo, abogada, debes hablar en español. La gente va a ver que hablas español, van a querer hablar con usted más. Así que voy a intentar, pero me da vergüenza. I said, I'm going to try to, I don't know if I translate that, but no. Lauren, I have never heard you speak Spanish before. You are a beautiful Spanish serious? speaker. I love it. One of our clients told me on Friday, she was like, when you do Trafficking Tuesday, you should speak in Spanish. I'm like, that it makes me embarrassed because I make so many errors. No, no way. I love it. I absolutely love it. I mean, I feel you on feeling embarrassed because we're taught to have to look perfect as lawyers, Right? but I love it. Okay, I'm going to sit here and I am going to learn. Okay, so okay, I'll tell a teeny bit and then I'll go back in English because English is where I'm more comfortable. Pero la historia se trata de una mujer que se vino a este país para casarse. Ella entró con una visa T. Y cuando llegó a este país, ella se dio cuenta de que su fiancé no quería casarse con ella. Y cuando yo vi el caso, yo dije, pero yo creo que eso sí es trafficking. Y yo empecé a hacer como research y me di cuenta de sí es trafficking. Y de hecho yo hablé con alguien de like the law enforcement officers que nos ayudan a hacer entrevistas con nuestros clientes, y él me dijo que él sí también había tenido casos así, cuando las mujeres vienen con una visa T y la persona que les trae no quiere casarse con ella y después se quedan en este país sin papeles, sin poder, y es una, it's a tool para abusar de una persona. I don't know. Sarah, if you want to say it in better Spanish. No, estuvo, it was perfect. Estuvo perfecto. Lo entendimos todo. Oh, I don't know about that. I was saying, we had a case where a lady came from another country on a K visa to get married. And once she got here, her fiance no longer wanted to marry her. He's like, no, wait till after we have sex. Then I'll decide whether or not, you're worth marrying. And so she came to us, just distraught. And I thought about it and I was like, no, I think this is trafficking. And I did a little bit of research and it is trafficking. And then I was talking to one of the officers who helps us with our cases. He's like the victim advocate for Homeland Security. And he also has had cases like that where people have come to this country on K visas and then the person that they were supposed to marry refuses to marry them. And so they're stuck in this country without any power. Their kid, sometimes gets taken away from them by their trafficker. It's a bad situation. And I think the K1 visa, while great, is also kind of ripe for abuse. Yeah, that's so fascinating because we hear about the K visa through like popular TV shows like 90 Day Fiance. And we see even in that dynamic, I mean, these are people who they get drunk for reality TV and we all act like jackasses when we're drunk. Most of us do. And, then you're on live TV or, in reality TV mode. So it's not real, but you see how there's this huge pressure underlying it, even in its entertainment, when we're looking at it from the entertainment perspective, but in the real life portion of it, someone is wanting to come to this country to be able to live with the person who they love. And one person has all the power in that. And that's the person who's the US citizen. And in my experience, anytime you have a disruption of power like that, even in my own marriage, like when I was a stay-at-home mom and had no income, there was a disruption of power there that made me feel very controlled because I had no income. And my husband wasn't controlling me and saying, you need to cook and clean and do all these things because you're not out working to pay rent.
that I can see how very easily it is just a 1 degree slip. And all of a sudden you go into, I feel like I wish I had, I wish I could make some money so I could contribute to my family. And then 1 degree of that later, like 1 move over, is the spouse saying, you need to work in the home in order to contribute to this family. You need to work in order to live here. And that's when it becomes trafficking. So anyway, I share that to say, like, the degree from an imbalance of power into trafficking is so small, and it's so subtle, and it's so nuanced, that that's why it's so incredible to really watch it unfold and play out. Gracias. Entonces, la historia que la abogada Lauren contó incluye una visa K, una visa K1, que nosotros normalmente conocemos como la visa de prometido. Lo conocemos por programas populares como mi prometido de 90 días, y lo que vemos en la tele es TV de realidad, que en realidad no es lo real. Sin embargo, ya empezamos a ver cómo estas dinámicas se transforman, como una persona viene a los Estados Unidos y es el ciudadano quien tiene todo el poder. Estos desbalances, sumados a que, bueno, son entretenimiento, nos dan una pequeña muestra de cómo funcionan estas relaciones, y desgraciadamente en la vida real esto también se refleja. Por ejemplo, la abogada comenta que siempre que hay un desbalance en una relación, es problemático, y puede ser que ni siquiera haya un problema real. Sin embargo, una de las partes va a sentir que está atrapada. Ella comparte el ejemplo de que cuando ella era ama de casa y su esposo era el que trabajaba, ella sentía ciertas restricciones, ella sentía que quería aportar a su hogar, y no era ni siquiera que su esposo estuviera obligándola a aportar, a trabajar, a cocinar. Sin embargo, ella sabía que había este desbalance y se sentía atrapada. Ahora, es muy fino, es muy difícil a veces encontrar cuál es la cosa que es normal y lo que puede empezarse a convertir en un caso de tráfico o desbalance de poder. A veces empieza con cosas como, bueno, tú no aportas porque no sales a buscar la renta, entonces tienes que cocinar o tienes que limpiar, o para que tú puedas vivir aquí tienes que trabajar 24 horas, que son casos reales que hemos visto en nuestros clientes. Entonces, siempre que hay un desbalance de poder, es un pasito, es una cosa de nada antes de que esta situación desafortunadamente pueda convertirse en una situación más grave, como sería el tráfico. Yes, I love it. Thank you so much, Sarah. Lauren, thank you so much. That's all the time we have for TV So Tuesday today. But if anyone who's watching has any questions, it doesn't even have to be about trafficking. If it's immigration related, we're here for you. And you can also find us in K-Color. Go, Sarah, for making that happen. You can find more Q&A. We have a Dear Abogada Hillary section in K-Color right here at your local grocery store. They're all over the valley. So if you're here in Phoenix and you want to check that out, flip to about 3/4 of the way through, and there's a whole page in there that's dedicated to more interesting stuff related to unique ways that me and Lauren and the other attorneys at New Frontier can help you in ways that perhaps you haven't been spoken to about before. So message us here or check us out on K-Color, because there's more information there. And then we have so much information on our YouTube channel. But the easiest way to directly contact us is through a Facebook message. Así es, entonces estamos aquí para sus preguntas, pueden no ser de T-Visa, cualquier pregunta de inmigración, y ahora estamos disponibles con un pequeño preguntas y respuestas en la revista Qué Calor, que pueden encontrar en todo el área de Phoenix. Estamos muy emocionados por este proyecto, por ayudar a las personas a través de este proyecto. Tenemos nuestro canal de YouTube donde gente nos ha dejado comentarios. Lo más fácil para nosotros es hacerlo a través de Facebook, pero tenemos todas estas redes sociales esperando por ti y por tu caso de inmigración. Muchas gracias. Okay, see you later. Until next week. Bye.